ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, ഹൗ ആർ യു? എല്ലാവരും എന്തു പറയുന്നു? ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. I think you have studied the first chapter of biology. Do you remember that chapter? Yes, life mysteries in little chambers. കുഞ്ഞറയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യം. In that chapter, we discussed about different parts of microscope, cell structure, cell organelles, comparison between plant cell and animal cell, plastids, etc. Today we are going to study about the second chapter, cell clusters അഥവാ കോശജാലങ്ങൾ. As we know, cells are the structural and functional unit of all living organisms. Living organisms include plants and animals. അതായത് എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ കോശങ്ങളാണെന്നും എല്ലാ സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും ജീവനുള്ളവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. In addition to this, you have already studied nucleus is the center of the cell which control all activities in the cell. Now let us go through the second chapter. Our body contains different organs now. Can you say some examples? Yes, eyes, nose, hand, legs, etc. All these are made up of cells now. Yes. But these organs are entirely different, isn't it? Do these organs contain same type of cells? Okay, you just observe the illustration given here. When we observe the illustration, we can see that different cells are present in different organs. For example, brain contains nerve cells, heart contains blood cells, leg contains muscle cells, and bone contains bone cells. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ അവയവങ്ങളുണ്ടെന്നും അവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നും. വ്യത്യസ്ത അവയവങ്ങളിലെ കോശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത്? ഓരോ അവയവങ്ങളിലെയും കോശങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണെന്നല്ലേ? Yes. Do you know how many cells are present in our body? Human body is made up of millions and millions of cells. കോടാനുകോടി കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. Can you say how many different types of cells are present? Near about 200 types of cells are present in our body. We have already seen examples for different types of cells now. They are nerve cell, muscle cell, blood cell, bone cell, etc. അതായത് ഏകദേശം 200 തരത്തിൽപ്പെട്ട കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നാഡീകോശവും പേശീകോശവും രക്തകോശവും അസ്ഥികോശവും. So students, remain these 2 points and write it in your notebook. Okay. Diversity among cells. Each part of the human body is made up of millions of different kinds of cells. There are about 200 different kinds of cells like nerve cells, muscle cells, blood cells, bone cells, etc. in the human body. Okay.
Let us go to the next section. What is the purpose of different types of cells present in our body? Now we already learned human body consists of millions of cells. Of the millions of cells, similar cells always have a tendency to join together to perform a specific function. അതായത് കോടാനുകോടി കോശങ്ങളിൽ ഒരേ സ്വഭാവം പുലർത്തുന്ന കോശങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരേപോലെയുള്ള കോശങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഇവയെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നോ? കലകൾ അഥവാ ടിഷ്യൂസ്. So let us study what is meant by tissues. Tissues are groups of similar cells that have a common origin and perform specific functions. Tissues are groups of similar cells that have a common origin and perform specific functions. ഒരേ കോശത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതും ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതുമായ സമാന കോശങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് കലകൾ. ഒരേ കോശത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ? You have already studied that in the first chapter. Can you recollect that point? Yes. New cells are formed from the existing cells. Okay. നിലവിലുള്ള കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പുതിയ കോശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. There are different kinds of tissues in multicellular organisms like plants and animals. For example, nerve cells combine together to form nervous tissues. Bone cells combine together to form bone tissues. Epithelial cells combine to form epithelial tissues. And muscle cell combine to form muscular tissue. Can you follow me? Okay. Have you observed nerve cell and muscle cell given in the illustration? What about your opinion? Do they look alike? No. They are entirely different in structure. At first, all cells were same. എന്നാൽ എപ്പോഴാണ് ഒരേപോലെയുള്ള കോശങ്ങൾ പ്രത്യേക ഘടനയുള്ളതായി മാറിയത്? Why are they given a special structure? For performing specific functions, no? Isn't it? Yes. To know more about this, let us go to the next section. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒറ്റ കോശത്തിൽ നിന്നാണെന്ന്? Our body is developed from a single cell. That single cell is called zygote or siktam. It is the basic cell. വേറെ ഒരു കോശവും വിഭജിച്ചിട്ടല്ല സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. Observe the diagram. Can you say any specialty for the first cell? It is a common single cell and contain nucleus. There is no differentiation. അതായത് വൈവിധ്യമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒറ്റ കോശമാണ് സൈഗോട്ട്. That is why zygote is called an undifferentiated cell. അഥവാ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടാത്ത കോശം എന്ന് പറയുന്നു. Observe the next diagram. What is the specialty? It contains a lot of cells, no? Zygote undergoes continuous division to form a group of cells called fetal cells, which have different size, shape and content. Here only partial differentiation takes place. So fetal cells are called
പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെൽസ്. അതായത് ഭാഗികമായി വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കോശങ്ങൾ എന്നാണ് ഫീറ്റൽ സെൽസിനെ പറയപ്പെടുന്നത്. Again, these fetal cells gradually attain changes in structure and function and form different types of cells in our body like nerve cells, blood cells, muscle cells, etc. They are called completely differentiated cells അഥവാ പൂർണ്ണമായും വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കോശങ്ങൾ. This entire process is called cell differentiation അഥവാ കോശവൈവിധ്യവൽക്കരണം. Dear students, I think you have understood about cell differentiation. Let us recollect once again. Okay? നമ്മുടെ ശരീരം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ കോശത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ആ ഒറ്റ കോശത്തിന്റെ പേരാണ് സൈഗോട്ട്. ഇത് പ്രത്യേക വൈവിധ്യം ഒന്നുമില്ലാത്ത സാധാരണ കോശമാണ്. ഈ സൈഗോട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങളാണ് ഫീറ്റൽ സെൽസ് അഥവാ ഭ്രൂണകോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭ്രൂണകോശങ്ങളിലെ ഓരോ കോശവും ഷേപ്പിലും സൈസിലും കണ്ടന്റിലും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ഭ്രൂണകോശങ്ങൾ വീണ്ടും അവയുടെ സ്ട്രക്ചറിലും ഫംഗ്ഷനിലും വൈവിധ്യം കൈവരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ കോശങ്ങളായ നാഡീകോശവും പേശീകോശവും അസ്ഥികോശവുമായിട്ടൊക്കെ മാറുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയാണ് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഓക്കെ, these differentiated cells are important in a multicellular organism because they are also able to perform a specialized function in the body. ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലായ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന കോശങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ഓരോ ഓർഗൻസായി മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ മക്കൾക്ക്? ഓക്കെ, so let us go to the next section. Dear students, please observe the news report given. What is mentioned there? A giant leap in stem cell research. സ്റ്റെം സെൽസിന് മലയാളത്തിൽ വിത്തുകോശങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? വിത്തുകോശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് വൻ മുന്നേറ്റം എന്നല്ലേ? Do you have any idea about stem cells? No. Now we are going to study about stem cells. What are stem cells? Stem cells are specialized kind of cells that can transform into any other kind of cells. What are stem cells? Stem cells are specialized kind of cells that can transform into any other kind of cells. ഏത് കോശമായും മാറാൻ കഴിവുള്ള സവിശേഷ കോശങ്ങളാണ് വിത്തുകോശങ്ങൾ. ഓക്കെ, സ്റ്റെം സെൽസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ഓൾ മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ്. എല്ലാ ബഹുകോശ ജീവികളിലും വിത്തുകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. ഹൗ സ്റ്റെം സെൽസ് ഫോം ഇൻ ടു അതർ സെൽസ്? എങ്ങനെയാണ് വിത്തുകോശങ്ങൾ മറ്റു കോശങ്ങളായി രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? You have already studied that process. Do you remember? Stem cells undergo constant differentiation and get transformed into other kinds of cells. ദീർഘമായ വൈവിധ്യവൽക്കരണ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് വിത്തുകോശങ്ങൾ മറ്റു കോശങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത്. വൈവിധ്യവൽക്കരണ പ്രക്രിയയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഓക്കെ, when the cells in the tissues get destroyed, new cells are developed from the stem cells. They can either get transformed into other cells through division or exist as such. എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? വിത്തുകോശങ്ങൾക്ക് വിഭജനത്തിലൂടെ മറ്റു കോശങ്ങളായി മാറാനോ വിത്തുകോശങ്ങൾ തന്നെയായി തുടരാനോ ഉള്ള കഴിവുണ്ട്.
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? നെക്സ്റ്റ്, വേർ ആർ സ്റ്റെം സെൽസ് ഫൗണ്ട്? Stem cells are found in the bone marrow, skin, digestive tract, etc. മജ്ജ, ത്വക്ക്, അന്നപദം എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം വിത്തുകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. What are the importance of stem cells? വിത്തുകോശങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? There is an important role in stem cell research. Nowadays, science can develop the desired type of cells from stem cells in research centers under specific laboratory conditions. So, stem cells represent an exciting area in medicine because of their potential to regenerate and repair damaged tissue. Actually, stem cells serve as a repair system for the body. So, stem cell therapy is applicable for the treatment of blood cancer, diabetes, Parkinson's disease, brain tumor, etc. വിത്തുകോശ ഗവേഷണം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. ഗവേഷണശാലകളിലെ സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിത്തുകോശങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭിലഷണീയ കോശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ ഇന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമാണ്. വിത്തുകോശങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിച്ചു വരും. ഇന്ന് വളരെയധികം രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാൻ സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. രക്താർബുദം പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയിൽ ആശാവഹമായ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വിത്തുകോശ പഠനങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ്. നേത്ര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, പ്രമേഹം, നാഡീരോഗമായ പാർക്കിൻസൺസ്, കരൾ രോഗങ്ങൾ, ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എന്നിവയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വിത്തുകോശങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So you write down the questions in your notebook. First question, what do you mean by tissues? What do you mean by tissues? Question number 2, how do fetal cells form? How do fetal cells form? Question number 3, explain cell differentiation. Explain cell differentiation. Fourth question, what are stem cells? What are stem cells? Question number 5, where are stem cells found? Where are stem cells found? Sixth question, why is stem cell research gaining importance? Why is stem cell research gaining importance? Dear students, it's time to wind up our class. So all the children must write the answers in your science diary and study well. Okay, have a nice day. Bye.